Guten Tag, Leute. Hello, everyone. So welcome back to our playthrough of Paper Mario: The Thousand-Year Door auf Deutsch und Englisch gleichzeitig. Wow, Wahnsinn. So last time we stopped when we were getting attacked by a whole bunch of low-level, boring enemies, and I said, I'm just gonna beat these guys, and then I'll meet you all at the Thousand-Year Door. So that's where we are now. We're getting our next star on the map. Also, wohin sollen wir jetzt gehen? Where are we going now? Es wird... der Mond. The moon. Okay, cool. And it looks like it's appearing above the icy, snowy, mountainous area. So I think I know where we need to go. That's where we ended up last time for a moment. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjubels eingetragen. All right. So we have it on our map now. Oh, soll das etwa heißen? Oh, does that mean? Das letzte Sternjuwel ist... Ich weiß es nicht. The last star jewel is... Oh, I can't believe it. Ja, ja. Wenn der Eintrag auf der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternjuwel. If the entry on the map is right, then the last star jewel is auf dem Mond, on the moon. Also doch, so it is. Und die Prinzessin ist auch auf dem Mond. Denkt ihr, das ist ein Zufall? And the princess is also on the moon. Do you think it's a coincidence? Denke ich auf jeden Fall nicht. Das Problem ist nur, wie kommt man zum Mond? The problem is just, how do you get to the moon? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. I really have not the smallest clue. But... Ich kann versuchen herauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. I can try and figure out how you get to the moon. Es kann allerdings etwas dauern. Kommt bitte später wieder. But it could last a little while. Come back again later. Alright, so we'll do that. And in fact, this is a good time to do one thing that I've been meaning to do for a little while. There's one of these quests that I wanted to take. So let's see. Orden. Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Orden. I'm looking for a rare badge. Details erkläre ich dir dann. Wir treffen uns auf dem Dach des Hauses von Racle. So the details I'll explain to you then. We'll meet on the roof of the house from Racle. That she's the cook. Der Name des Auftraggebers ist unbekannt. The name of the giver of the task is unknown. Vielleicht ist es ein furchtbarer Kerl. Maybe it's a really scary guy. Und diesen Auftrag willst du übernehmen? And you want to take this job? Ja. Also dann gib dir Mühe. Alright then. Work hard. So the reason that I want to do this one is there is a special thing that we can unlock here. A secret unlockable character. So this may well end up being the one and only quest that we really take care of, but I did want to do this. And while Professor Goombart is sitting and studying his books, good time to do so. It's been a long time since we talked to you. How are you? Hallo Mario, hast du die Prinzessin noch immer nicht gefunden? Hello Mario, have you not found the princess still? Ich kann schon gar nicht mehr schlafen vor Angst. I just still can't sleep for fear. Du solltest sie möglichst bald finden. You should find her as soon as possible. Ja, weiß ich, Alter. Know that. Ja, wir versuchen's. We try... Oh, es ist... Ja, du bist es.
Ah, mein süßer Mr. Schnauzer, ich bin die Auftraggeberin. Ah, my sweet Mr. Mustache, I am the one who gave you the job. Ich bin so froh, dass du den Auftrag übernommen hast. I'm so happy that you took the assignment. Lass uns also gleich über das Geschäftliche reden. So, let's get immediately to talking about business. Ich habe zwar endlich herausgefunden, wo der seltene Orden versteckt ist. I have indeed finally found out where that rare badge is. When you first met her, she was looking for a rare badge. Aber ich kann ihn einfach nicht finden, but I just can't find it. Er muss irgendwo in Logards Burg sein. It's gotta be somewhere in Logards Castle. Als ich hörte, dass du Logard besiegt hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. When I heard that you had beat Logard, I made my way there. Aber in den Zimmern der Burg konnte ich nichts finden. But in the rooms of the castle, I couldn't find anything. Ich weiß zwar nicht warum, aber man braucht wohl Wind, um den Orden zu finden. I don't know why, but it seems like you probably need wind to be able to find the badge. Suchst du ihn für mich? Du bist meine letzte Hoffnung. Will you look for it for me? You're my last hope. All right, let's do that. Let's do that. Okay, Logard's Burg. Logard's Burg. Let's head to Logard's Burg. I'm trying to think of how we get there and whether we need. Do any of our fast travel things that we opened up, are any of those going to take us there? Mal sehen. That would be awfully nice if it worked out that way. We'll just come this way. Don't know if this is the most efficient way, but we'll do it anyway. Should work fine enough. All right, won't be any of these. Those we just got recently. Vielleicht hier? Mal sehen. Feuertal? Ja, nah genug. This is close enough. Es ist ja ein Umweg, aber nicht so schlimm. A little bit of a detour, but not too bad. We can do this. Just gotta get by all these low... Oh! I spoke too soon. Low-level enemies. Alright. Fine. Wenn du unbedingt sterben willst, dann okay. Yep, we've come a long way. Been a long time since the beginning of the game here. Oh no! Ugh, I was trying to get on Yoshi. Guess at least it counted as a jump. Got us into the battle with a first attack. Könnte also schlimmer sein. Could be worse. Yes. Ein Sternenpunkt. Schäfchen. Don't need the Schäfchen. Well, now it's blocking our path. Got past. There we are. Logards Burg also. Okay, man braucht Wind. Man braucht Wind. Aber wo soll man Wind brauchen? Where do we need the wind? It's got to be Madame Irona that we're gonna get help from. Oh. Ow, how dare you? All these guys, they don't do anything. There's nothing.
Ouch. Okay. Actually, I want to check one thing. Check my badges. There is a badge that lets you skip battles with weak enemies, I think. And I'm just not sure whether I have it. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ah, schade. Alright, not that way. We gotta find somewhere where we have to blow something away. I don't remember many places in this that had that. Most of the rooms just kind of look like this, so perhaps up near the end. Vielleicht in Logarts Zimmer. Das ist ja möglich. Nope, that's not where we want to be. Okay, Kupio. Nach oben. Aufwärts. I think it's this way. Oh, nein. I guess you do have to go outside still. I thought that since we now have Yoshi, that we could just go over that and didn't have to go outside, but I guess it's too far. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay, still nothing to blow. Nothing yet. Whoa, that guy almost got us. Okay, this is where we found what's she called in this? Nagerine, I think she's Ms. Mowz. Oh, in the English. That was unfair. Just dropped us right on it. Punktetausch. Tauscht KP gegen BP. Ugh. I don't like that. Switches BP and HP? That seems dangerous. Yeah. Das klingt gefährlich. Ugh. These guys. Sie werden mich umbringen. Ich werde von Langeweile sterben. All right.
Boy, it's been forever since I've actually been in here. So I think, yeah, we gotta take that plane. Whee. Oh, I think we went the long way. I think we could have just taken the stairs up. I think... Oh well. Naja. At least we got to have some boring fights. And, like, remember... Think back to the beginning of the game. Now, close to the end, we get to look back and be like, ah... Look at that. Logarts Burg. Die Erinnerungen. So schön. Yeah. No. I mean, listening to me, you can clearly hear how grateful I am for this experience, right? Fliehen wir. Wir können ja ein paar Münzen wegwerfen. Ist ja nicht so schlimm. Tell you what, I'm gonna heal here. Mostly to get the BP back. And then, alright. I am hoping this is where we need to be. Das hoffe ich. Können wir hier rausgehen? Oder... Ah, okay. Do you have anything to say? Hier sind wir in Logarts Gemächern. We're here in Logarts Chambers. Das hier ist wohl der höchste Raum in der ganzen Burg. This is probably the highest room in the whole castle. Aber wohin mag Logard wohl verschwunden sein? But where could Logard have disappeared to? Vielleicht will ich das gar nicht so genau wissen. Maybe I don't really want to even know that. Okay, I don't see anything we can blow away. Maybe we just gotta try it out. I was hoping there'd be an obvious poster or something. Können wir etwas hier wegblasen? There's nothing here. Ich sehe ja nichts. Oh, hier. Hier gibt's etwas. Aha! Oh, yay. Yay! Einen Soundeffekt C erhalten. Bring Nagerine den Orden, den sie sucht. Right, Soundeffekt C. Bring Nagerine the badge that she's looking for. Okay, let's head back. Okay, and welcome back. Ah, you didn't miss anything. It was just a boring trip back. But we're here back in Rollingen, where now we can return that badge and see what we get. I'm kind of excited. I've actually never seen this myself. I know that, so when I was a kid playing this, I never actually unlocked this. But it's something that I found out about between my last playthrough and this one. So, let's see how this goes. Hihihi, ich seh's dir an. I see it on you. Du hast ihn gefunden, oder? You found it, right? Ja, Soundeffects C. Das ist der Orden, den ich gesucht habe. It's the badge that I was looking for. Hihi, mein süßer Mr. Schnauzer, hör zu und werd nicht sauer. My sweet little Mr. Mustache, listen and don't get mad. Den Orden habe ich dort versteckt. Dies war ein Spiel. I hid the badge there. This was a game. Verzeih mir, forgive me, aber genau wie ich erwartet hatte, Schnauzi-Bauzi. But just like I'd expected, Schnauzi-Bauzi is like, you know, like mustache-wastache.
cute name. Du hast offensichtlich noch mehr Talent als ich, Orden zu finden. You've got more talent than I have to find badges clearly. Ich habe eine prima Idee. I've got a great idea. Von nun an werde ich dich auf deinen Abenteuern begleiten. From now on, I'm gonna join you on your adventures. Mir scheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. It seems to me that I can find a bunch of great badges if I go with you. Und deine Belohnung? Also, and your reward? Well, da du von nun an mich kümmern musst, gebe ich dir diesen wertvollen Orden. Well, and since you've got to take care of me from now on, I'll give you this valuable badge. Sound Effects C. Beim Angriff piepst Mario wie eine Maus. So, Sound Effects C, when you attack, Mario squeaks like a mouse. Und das hier nimm zum Zeichen meiner Freundschaft. And take this here as a sign of my friendship. Oh! Was für ein Glückspilz. Nagerine gehört zum Team. Okay, was kann sie alles machen? Nagerine hat folgende Fähigkeiten. She's got the following abilities. Drückst du X, erschnuppert sie, ob es in der Umgebung etwas zu finden gibt. So press X and she can like sniff out if there are things in the area. In dieser Gegend scheint es nichts Besonderes zu geben. In this area there doesn't seem to be much anything in particular, nothing special. Drückst du X, erklärt sie dir so, ob sich Items oder Orden in der Nähe befinden. Press X, that's how she explains to you if there are items or badges nearby. That's pretty cool. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. Really close, there seems to be something. So zeigt sie dir, dass Items oder Orden in deiner unmittelbaren Nähe sind. So that's how she tells you if there are badges or items in right next to you. In the immediate vicinity. Im Kampf kann sie den Gegner mit der Maulschelle angreifen und in battle she can attack enemies with the Maulschelle. So Maul is like mouth and then Schelle. Mouth bell? No, gotta be slap in the face, like slap on the mouth. Mit Diebesgut stiehlt sie dem Gegner items. With theft, she steals the items. Actually, let's just see if this Maulschelle. There we are, Maulschelle. Box in the ear, slap in the face. Cool. There's an actual a word for that. Eine Maulschelle. Dein Auftrag ist erledigt. Our job is done. Cool. So now we got a new friend. Always good to have more of these. Okay, zu Professor Gombart. Und hoffentlich ist er jetzt fertig. He's done now. Okay. Oh, er kommt genau richtig. Oh, you came just in time. Good timing. Ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. I found something. There is a possibility to get to the moon. Geht nach Großfrostheim. Go to Big Frosthome. Großfrostheim. Dort gibt es eine große Kanone, die ihr benutzen könnt. There's a giant cannon you can use. Mit einer großen Kanone zum Mond. Geht denn das? With a giant cannon to the moon? Does that work? Genaueres kann ich euch auch nicht sagen. I can't tell you any more specifically. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Großfrostheim besucht hat. There are notes from a researcher who visited Großfrostheim. Sie besagen, dass mit dieser Kanone jeder jeden beliebigen Ort erreichen kann. They say that with this cannon, anyone can reach any sort of place. Also auch den Mond, and so also the moon. Und wo befindet sich dieses Großfrostheim? And where is this Großfrostheim? In den Katakomben soll es eine Röhre nach Großfrostheim geben. In the catacombs there's supposed to be a pipe toward Großfrostheim. Aber diese Röhre ist offensichtlich sehr gut versteckt, but this pipe is clearly very well hidden. Nach meinen Informationen braucht man den Ultra Hammer, um dorthin zu kommen. According to my information, you need the Ultra Hammer to get there. Good thing we have that. Ultra Hammer. Den haben wir doch schon gefunden. We've already found that.
Ach so, worauf wartet ihr dann noch? Alright then, what are you waiting for? Benutzt den Hammer und findet einen Weg nach Großfrostheim. Use the hammer and find a way to Großfrostheim. Alles klar. Dann geht es jetzt also nach Großfrostheim. Alright, so then we go to Großfrostheim. Ach, eins noch. One more thing. Die Bob-Ombs, die in Großfrostheim leben, sind etwas mürrisch. The Bob-Ombs who live in Großfrostheim are a little mürrisch. Is that, grouchy, morose? Yes. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanone zu benutzen. It's entirely conceivable that they won't allow you to use the cannon. Gebt also euer Bestes, findet das letzte Sternjuwel. Und viel Glück. Give your best. Find the last star jewel and good luck. Okay then. So, back to Großfrostheim. Now, to see if I can remember. I swear, this is the hardest part of any kind of gaming for me these days, is just the, how do I get from point A to point B? How do I not get lost? But I think I've managed it here, not to get lost in the, like, 3 screens that it was, so, you know. Yay me! Yay! Zeit für Kapitel 7. Chapter 7. Der Weg zum Mond. The way to the moon. Okay. Jetzt sind wir hier richtig. Now we're in the right place. Oh, alles sieht so kalt aus. Oh. New frosty people. Oh, Sternsplitter, cool. Piranhas. Whoa. Oh, we got us. Let's try verbal schlag this guy. 8 und 1. And then, oh, I want to see this Herdentrieb. So this, like, ruft eine Yoshi-Herde, die alle Gegner angreift. Calls a herd of Yoshis to attack all the enemies. Das haben wir noch nicht gesehen. Oh, super. Das war ja cool. Ich frage mich, wie viele KP sie jetzt haben. Ja. Tauschen wir Yoshi aus. Straight out Yoshi. Get our scan on. Scanner. Los. Das ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. Es sind Frostpiranha, Ice Cold Piranha Plants, 10, 5, 0. Ihr Biss lässt dich manchmal gefrieren. Erledige sie also lieber vorher selbst. Their bite can make you sometimes freeze, so take care of them before that yourself. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. These beasts don't like fire attacks at all. You should take advantage of that. Okay, ja, gut zu wissen. Barbara hat eine Feuerattacke. Pech gehabt. Ja, wenigstens kriegen wir Punkte wieder. At least we're getting star points again. It's a little while where we're getting nothing. Oh, this guy again. Ist Ultra Schlag.
Nur 5. That timing. Knifflig. Ist ja schwer. Das ist ein Eisschnuff. Eisschnuffs sind Schnippis, die du in kalten Gegenden triffst. So it's an Eisschnuff. Eisschnuffs are sniffies that you meet in cold areas. 940. Sie greifen dich frontal an oder mit kalten Winden. They attack you frontally, face to face, or with cold wind. Die kalten Winde frieren uns ein. Also sollen wir ihnen so gut wie möglich ausweichen. Cold wind freezes us, we better avoid them as well as possible. Frontalangriffe gegen aufgeladene Eisschnuffs schaden dem Eingreifer. Alright. Okay, so frontal attacks against charged up Eisschnuffs attack the or hurt the attacker. Am besten benutzt du gegen die Eisschnuffs übrigens Feuerattacken. Better use fire attacks against them. Das wäre ja klug. Nope, don't want a hammer thrown at us. Give you ours though. Oh no! Nebel. Ist ja nervig. Oh, Barbara. Oh. Okay, I don't know how to avoid that attack, so good that it missed. 5 und 7, wow! Das war echt viel Schaden. That was a lot of damage right there. Okay, endlich, ey. KP plus. Alright, might as well. I feel like this guy was gonna come and get us anyway, so. Better to just get it over with. Feuer Zauber. Oh, das ist auch neu. Let's try this. Oh no. Oh, got it wrong. I guess that was still okay. Okay, I think that's enough battles for right now. Anything up here? Nope. Aha! Großfrostheim, denke ich. Ja, Großfrostheim. So kalt hier. Ich sehe einen Sternsplitter. Das ist also Großfrostheim. Und wo finden wir jetzt die Kanone zum Mond? So this is Großfrostheim. Where do we find the cannon to the moon? Vielleicht wissen ja die Dorfbewohner etwas. Maybe the villagers know something. Alright, well, we'll have to stop and ask them in our next episode. Aha, Sternsplitter, cool. Alright, well, I will catch you on the flip side, as they say. Flip, flip. And we will we'll come back, we'll play some more, learn a little more. Vielen Dank, Leute. Okay, wir sehen uns. Tschüss.